Lac culture. Lac is produced by tiny scale insects called lac insect. ലാക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ട്സിനെയാണ് ലാക്ക് ഇൻസെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ സ്കെയിൽ ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്. These lac producing lac insects reside on their host plants such as mango, fig, peepal, etc. This is one of the scale insect called Caria laca. You can see the lac produced by this insect on the tree bark. For lac production, the scale insect insert their beak, that is they insert their proboscis into the plant tissues and they feed on plant sap. They have an abdominal gland called a lac gland that secretes a protective resinous substance called a lac, and this lac encases the insect and protects them. Lac insect അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിലാണ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരുടെ പ്രൊബോസിസ് ഈ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ അവർ പ്ലാന്റ് സാപ്പാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലാക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ അബ്ഡോമിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ലാക് ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലാക് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റെസിനസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ്, അതായത് ലാക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ലാക്കിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. So it protects them. Adult lac insects are small orange-red organisms and they have piercing and sucking type of mouthparts. They reside inside these resinous coverings called lac cells or lac scales. These lac cells also have openings for respiration and excretion of this lac insect. ലാക് സെൽസിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഇൻസെക്റ്റ് കാണുന്നത്, ലാക് ഇൻസെക്റ്റ് കാണുന്നത്. സോ ഈ ലാക് സെൽസിന് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാകും ഇൻസെക്റ്റിന് റെസ്പയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ എക്സ്ക്രീഷൻ നടത്താനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഫീമെയിൽ ലാക് ഇൻസെക്റ്റ് ഈസ് വിംഗ്ലെസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇനാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ലാർജർ ദാൻ മെയിൽ. The body of female lac insect is not clearly differentiated into head, thorax and abdomen. സോ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ലാക് ഇൻസെക്റ്റ് തമ്മിൽ മോർഫോളജിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഇൻ ഫീമെയിൽ ലാക് ഇൻസെക്റ്റ് ദർ ആന്റിനാe, proboscis and walking legs are extremely degenerated. And they also have piercing and sucking type of mouth parts. Lifespan of adult female is about 2 to 3 months. And this female lac insect permanently reside inside the lac cells and secrete bright crimson red lac. ലാക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിൽ ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് എപ്പോഴും ഈ ലാക്ക് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും പെർമനൻ്റ്ലി റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ക്രിംസൺ റെഡ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാക്കാണ്. ദെൻ അബൌട്ട് മെയിൽ ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ്, ദേ ആർ വിങ്ഡ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ്ലി മൂവിങ്. ദെയർ ബോഡി ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഹെഡ്, thorax and abdomen. And also the body of adult male lac insect is provided with well-developed antennae, thoracic walking legs, a pair of unjointed caudal styles and a penis. And their penis is enclosed within a genital sheath. So adult female degenerated ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് എല്ലാം മെയിൽസിൽ പ്രസന്റ് ആണ്. And mouth parts are absent in male lac insect, so they are unable to feed. Male lac insect will come out of his cell quite often, then walks over the cells of the female and mate with them. Then at the end of their sexual cycle, the male insect will die, but female continues to feed. They grow and secrete lac in much higher quantities. The lifespan of male insect is about 3 to 4 days. Female lac insect permanently lac cellന്റെ അകത്താണ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് മെയിൽ ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് ഈ ലാക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഫീമെയിൽ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലാക് സെല്ലിൽ ചെന്നിട്ട് മേറ്റിംഗ് നടത്തും. ദെൻ മേറ്റിങ്ങിന് ശേഷം മെയിൽ ഡൈ ചെയ്യും. ഫീമെയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ദേ ഫീഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ സെക്രേറ്റ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ലാക്. നൗ അബൌട്ട് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ലാക് ഇൻസെക്റ്റ്, ദ ഫീമെയിൽ ലേസ് അബൌട്ട് 200 to 500 or more eggs. Then after egg laying, the female insect will die. Then after egg laying, it will hatch out into nymph. And nymphs are of crimson red colored when they hatch out. Nymphs are called crawlers. Then this nymph settle down onto the young succulent shoots and this process is called a swarming.
Swarming may last for about 5 weeks or more. Then this nymphal body is differentiated into head, thorax, and abdomen. And their head bears a pair of antennae, then several ocelli and piercing and sucking type of mouth parts. And they also have a proboscis for piercing into plant tissues. Their thorax is 3-segmented with a pair of walking legs and 2 pairs of spiracles. Their abdomen has 2 pairs of walking legs and a pair of caudal setae. Then this nymph starts feeding. They grow in size, and after 2 or 3 days of settling, their dermal glands, that is the glands present on the skin, secrete a resinous substance over and around them. On exposure to air, this resinous substance hardens to form a lac cell around each nymph. And this lac cell increases in size with the growth of the insect. This nymphal life lasts for about 6 to 8 weeks, and during this, the nymph molts 3 times inside this lac cell. After their first mold, both the male and female nymphs lose their antennae, eyes, and legs, and they become degenerated. After the second mold, each nymph passes through some kind of pre-pupal and pupal stages. And during this second mold, the male develops legs, whereas female continues to remain in a degenerated form. They feed, grow, and secrete lac. After the third and final mold, this nymph emerge as adult males and females. They attain sexual maturity and undergo mating. Lac insect in the life cycle ആണ് പറയുന്നത്. ഫീമെയിൽ അബൌട്ട് 200 to 500 or more eggs ആണ് ലേ ചെയ്യുന്നത്. എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫീമെയിൽ വിൽ ഡൈ. ദെൻ എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിംഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ നിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോളേഴ്സ് ആണ്. സോ ഈ നിംഫ് ക്രോൾ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് യങ് സക്കുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂട്ട്സിൽ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഷൂട്ടിലാണ് നിംഫ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ അവർ ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ടിലേക്ക് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും. ഈ നിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാർ ആണ് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ. ദേ ആർ ക്രിംസൺ റെഡ് കളേർഡ്. അവർ വന്ന് ഈ യങ് സക്കുലൻ്റ് ഷൂട്ടിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ സ്വാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ആ ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ ആ ഒരു പുതിയ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്വാമിങ്. സ്വാമിങ് ഒരു 5 weeks അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം, അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നിംഫൽ ബോഡി, അബൌട്ട് ദ നിംഫൽ ബോഡി. നിംഫൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്, thorax ആൻഡ് അബ്ഡോമൻ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഹെഡിൽ ഒരു ആൻറ്റിന ഉണ്ട്, ദെൻ ഓസില്ലൈ ഉണ്ട്, ദെൻ അവരുടെ മൗത്ത് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിയേഴ്സിങ് ആൻഡ് സക്കിങ് ടൈപ്പ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ഹാവ് എ പ്രബോസിസ്. ദെൻ അവരുടെ തൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3-segmented ആണ്. അവർക്ക് ഒരു പെയർ ഓഫ് വാക്കിംഗ് ലെഗ്സ് ഉണ്ട്, 2 pairs ഓഫ് സ്പൈറക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ദെൻ അബൌട്ട് ദർ അബ്ഡോമെനിൽ 2 pairs ഓഫ് ലെഗ്സ് ഉണ്ട്, ദെൻ ഒരു പെയർ കോഡൽ സീറ്റയും പ്രസന്റ് ആണ്. ദെൻ ഈ നിംഫ് പ്ലാന്റ് സാപ്പ് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് ഇവർ ആ പ്ലാന്റിന്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ അപ്പോഴാണ് ഇവർ ഡെർമൽ ഗ്ലാൻസ് ആ ഒരു റെസിനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവർക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഈ റെസിനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് എയർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള കാരണം ഇത് ഹാർഡൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇതൊരു ലാക് സെൽ ഫോം ചെയ്യും. ഓരോ നിംഫിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ലാക് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ലാക് ഇൻസെക്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ നിംഫ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ലാക് സെല്ലിൻ്റെ സൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നിംഫൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 to 8 weeks ആണ്. ഈ ഒരു പീരീഡിൽ അവർക്ക് 3 മോൾട്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മോൾട്ടിൻ്റെ സമയത്താണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ നിംഫിന് അവർക്ക് ആൻറ്റിനയും ഐസും ലെഗ്സും ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ദെൻ സെക്കൻഡ് മോൾട്ടിൻ്റെ ടൈമിൽ മെയിലിന് ലെഗ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ബട്ട് ഫീമെയിൽ ആ ഒരു ഡീജനറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഫീഡ്, ഗ്രോ ആൻഡ് സെക്രീറ്റ് ലാക്. ദെൻ തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ മോൾട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് നിംഫ് അഡൾട്ട് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ അവർ സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യും, മേറ്റിംഗ് നടത്തും. നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ലാക് കൾട്ടിവേഷൻ.
Lac cultivation involves three major steps, and they are selection and preparation of host trees, inoculation of lac insects to the host trees, and harvesting of the lac. First, about the host plants. Lac insect reside in our host plants. Host plants of this lac insect includes mango, fig, peepal, etc. And the quality of this lac mainly depends on the host plant. The initial preparation of this host tree for lac cultivation involves its pruning. Pruning of this host plants results in the formation of numerous tender branches, which provide succulent feeding grounds for lac insect. Lac insect mainly feed ചെയ്യുന്നത് സക്യുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് സാപ്പ് ആണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണം. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then after 4 or 5 months of pruning, lac insect are then introduced into host plants. Second step is inoculation. It is the process by which young ones of lac insects are introduced to a host tree and properly associated with its succulent branches. Succulent branchesലേക്ക് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഹോസ്റ്റ് ട്രീയിലേക്ക് ലാക് ഇൻസെക്റ്റിന്റെ യങ് വൺസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനോക്കുലേഷൻ. And inoculation can be done by natural or an artificial process. Natural inoculation occurs as a normal part of the life cycle of lac insect. Then in artificial inoculation, lac encrusted twigs with eggs and young ones are taken from a donor tree and then introduced into this host trees. Thus, eggs and young nymphs are the seeds of lac cultivation. Hence, they are called brood lac. Then this brood lac is introduced into this host trees. So, artificial inoculation la nammaloru donor tree il ninnu lac insect inde egg adepole young nymphs ne okke collect cheyidittu നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് ട്രീയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എഗ്സിനെയും യങ് നിംഫ്സിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് ബ്രൂഡ് ലാക്ക് എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇനോക്കുലേഷൻ. There is a chance of repeated infestation of the same tree by lac insect that reduces the vigor and vitality of tree and retard its growth. Natural inoculation la ഒരു സെയിം ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ലാക് ഇൻസെക്ട് ഇൻഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Then natural inoculation needs not to be uniform and continuous, so a regular crop of lac may not be produced. Then swarming larvae sometimes settle on branches in a randomly dispersed manner. This also adversely affects the crop. Then in natural inoculation, there is a much greater chance for the multiplication of predators and parasites of lac insects. Next, about Coup system of inoculation. In order to avoid the repeated reinfestation of the same tree and the consequent reduction in the lac yield, Coup system of inoculation is adopted. സെയിം ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ലാക് ഇൻസെക്ട് ഇൻഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാക് ഈൽഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇനോക്കുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം the available host trees are divided into different blocks or coops based on their variety, growth and size. Then each coop is inoculated according to a definite time schedule. So this coop system ensures maximum rest to the host trees and thereby maintain their health, vigor and vitality. Next, about the precautions for artificial inoculation. The twigs and brood lac used for inoculation must contain a good number of eggs or nymphs, but no predators and parasites of lac insect. Artificially, നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് ബ്രൂഡ് ലാക്ക് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് ആൻഡ് നിംഫ് വേണം. ദെൻ പ്രിഡേറ്റേഴ്സും പാരസൈറ്റ്സും ലാക് ഇൻസെക്റ്റിന്റെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സും പാരസൈറ്റ്സും ഒന്നും പ്രസന്റ് ആവാനായിട്ട് പാടില്ല. ദെൻ nymph used for inoculation must be healthy and ready to swarm. Then host trees should be changed for every inoculation to avoid continuous reinfestation of the same tree and to ensure that nymphs get enough sap food.
ഓരോ ഇനോക്കുലേഷന് ശേഷവും ഹോസ്റ്റ് ട്രീ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഈ ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് തന്നെ റീഇൻഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് റീഇൻഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പ്ലാന്റിന് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാപ്പ് ഫുഡ് കിട്ടില്ല. And 4 or 5 twigs must be used for every inoculation to ensure extensive and uniform inoculation. In India, there are 2 strains of lac insects. They are Kusumi and Rangini. Both these are cultivated and harvested twice a year. Next, lac harvesting. The collection of lac from the host trees for commercial uses is called a lac harvest. ഹോസ്റ്റ് ട്രീസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റിനെ. ദെൻ അവർ ആ ഹോസ്റ്റ് ട്രീയിൽ ലാക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ട്രീസിൽ നിന്ന് ലാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. There are 2 types of lac harvesting methods, and they are immature harvesting and mature harvesting. In immature harvesting, lac is harvested before nymphal swarming, and the harvested lac is called a airy lac. In mature harvesting, the lac is harvested after swarming, and the harvested lac is called a mature lac. നിംഫ് സ്വാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാക്കാണ് അരി ലാക്ക്, ആൻഡ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇമ്മച്വർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്. ദെൻ മെച്വർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗിൽ നിംഫ് സ്വാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ലാക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ലാക്കിനെയാണ് മെച്വർ ലാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇമ്മച്വർ ലാക്ക് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് പ്രിഫേർഡ്. The lac that remains attached to the bark of the host tree is called brood lac or stick lac. It is scraped out from the tree, cleared from all impurities, then washed in clean water, crushed and powdered by hand-operated mortars, and then sun-dried. And this purified lac is called grain lac or seed lac. This grain lac or seed lac is then melted on charcoal fire in cloth bags with arsenic sulfate and then filtered. The impure lac residue obtained is called kiri lac. The clear filtrate is then cooled and solidified to form button lac or pure lac. Button lac or pure lac is then made into thin sheets or flakes called a sheet lac. Then it is chemically processed to form the purest and finest form of lac called a shell lac. And this shell lac is used for commercial purposes. These are the shell lacs. ഹോസ്റ്റ് ട്രീൻ്റെ ബാർക്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ബ്രൂഡ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റിക്ക് ലാക്ക്. ഈ സ്റ്റിക്ക് ലാക്ക് ആ ട്രീയിൽ നിന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യും. ദെൻ ക്ലീൻ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പൗഡേർഡ് ആക്കി എടുക്കും ബൈ യൂസിങ് മോട്ടോഴ്സ്, ആൻഡ് ദെൻ സൺ ഡ്രൈ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്യൂരിഫൈഡ് ലാക്കാണ് ഗ്രെയിൻ ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അഗെയിൻ ഈ സീഡ് ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രെയിൻ ലാക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. ചാർക്കോൾ ഫയറിലാണ് ഈ സീഡ് ലാക്കിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആർസനിക് സൾഫേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കും. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ലാക്ക് റെസിഡ്യൂ ആണ് കിറി ലാക്ക്. ദെൻ ഈ ഫിൽട്രേറ്റ് വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്ത് സോളിഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ബട്ടൺ ലാക്ക് ഓർ പ്യുവർ ലാക്ക്. ദെൻ ഈ ബട്ടൺ ലാക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ലാക്കിനെ ഷീറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷീറ്റ് ലാക്ക്. ഈ ഷീറ്റ് ലാക്കിനെയാണ് വീണ്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്യുവറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനസ്റ്റ് ഫോമിലായിട്ടുള്ള ഷെല്ലാക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആക്കുന്നത്. ഈ ഷെല്ലാക്കാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Next, about the composition of lac. Resin is the most important chemical constituent of lac. Lac contains about 70 to 80% of resin. Then other constituents includes water, sugars, proteins, soluble salt, coloring pigments, wax, etc. Then coloring pigments include water-soluble red dye, lactic acid, then spirit, alkali-soluble yellow dye, erythrolactin, etc. Next, about the properties of lac. Lac is water insoluble, but it is readily soluble in alcohol and ammonia. So lac acts as an electrical insulator.
Then lac is a bad conductor of heat, but it is easily fusible on heating. Then lac has high adhesive powers. Lac forms a binding material when mixed with alcohol. Next, about uses of lac. Shellac is used in paints, polishes, varnishes, imitation flowers, etc. Then it is used as thermoplastic material, used in the manufacture of glazed paper, optical frames, crayons, etc. These are some materials that is made out of lac. So this is all about lac insect and lac cultivation.